Welcome back, everyone, to another watch along. We are late, but I've been following up the game. We are only late by 2 minutes. Hopefully, you guys, you're doing well. Let me just kickstart everything. How many minutes into the game? 2 minutes. 2 minutes, 20 seconds. Mbona naeka stopwatch? I need a stopwatch. 2 minutes, 30 seconds. Start. Yeah, iko sawa. Hopefully, you guys, you're doing well. Arsenal against Atletico Madrid. After the tuliwatching last week najua this week nimekuwa nikikuwa late on the stream, but it's probably because I'm working later into the night, so like sijui kama mna understand, inabidi sasa nakuja slightly late to the point that we don't even get a chance to analyze where's the remote. We don't even get a chance to analyze the lineup, but sijui hata nani ako on the field. Naona players wa Arsenal playing. Atletico Madrid with a very, is it unexpected? Wamestart Oblak in goal ama wamego with Muso? I think wamego na you are late. Bro, unani hold accountable so much. You're holding me accountable so much. Ni kama Odhis. Unakumbuka siku ya Odhis? Siku yenye Odhis ndiye anaamsha house ama anaamsha watu asubuhi. Una akili hata hiyo siku, that night akili hailali vizuri kwa sababu unajua I always have to be alert. Sasa mimi I feel ni kama Morgan amekuwa Odhis. Nikijipata tu I'm late somewhere, just najua tu Odhis tu atanipata. Acha niangalie lineup ya Arsenal. Time iko nyuma, let me adjust the time. Kidogo tu guys, I adjust the timer. Sasa hii shida hii clock ingine sasa inakonga hii. Inasumbuanga. I'm here bro, I'm here. Let me get serious. Wacha tuchungulie the lineup as we watch the game. David Raya expected. Calafiori, huh? Okay. And then ameweka Gabriel, Saliba, White, Rice. Lewis Kelly ni a bit unexpected for me. I don't know kama you guys expected him to start. But for me, sikuwa na expect yeye ndiye atachagua. Kidogo ni adjust volume ya TV. Naona Declan Rice with the ball. Sikuwa na expect Lewis Kelly aanze, but atacheza. I think wanataka kugo as technical na as attacking as possible. I don't know what that says for Zubimendi. And then Ezel, obviously. Trossard over Martinelli, does it make sense? And then Alvarez, Griezmann expected. Simeone had a very weird game in the first leg. Lorente, I think I'll play very well for Atleti on the previous game. Koke, Lukman, Ruggieri, Hanko, Lenoma, Pubil, Oblak. So I may go for Oblak. Instead of Muso. I don't know what you guys think. Morgan anacheza nikisema Odhis. Unani hold accountable venye Odhis alikuwa na to hold accountable back in the days. Odhis alikuwa na to hold accountable very, 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 very much. Wase wenye mko Uber, big up yourselves. Mnajua what I'm saying. I remember when a teacher said alikuwa boarding master na venye when said teach, ule mse mwenye alikuwa before this tulikuanga tulikuwa freestyle mbaya. Huyo mse huyo before huyo the artist akikuwa boarding master tulikuanga tuna yolo sana. Bana nani alifanya hadi tuanzange kunini pajamas. Wacha tuache hiyo story. Najua wase wa Uber watasema wacha stop it. Wase wa Uber wananifanyia hivyo, achana na hizo form za PJs. Watu Uber wataki ni watasema na wa expose.
Aya, Simeone, hatari hapa, inagawa. Alvarez off target. Ati Atletico wascore mapema. Alafu tuone kama Arsenal wana possess the attacking prowessness needed. Tuone kama Arsenal wana possess the attacking prowessness. Hiyo word inakuwa pronounced hivyo. Ni prowessness ama ni prowess? The attacking prowess. Aya, Skeli. Pata Saka. Ruggieri anasema tulia, tulia boss. Why I smoke cigars? Interesting video hapo on YouTube. Yeah. So hizo ni memories za Uber, wasema nilikuwa Uber. World Boss Essentials. Aya, Declan Rice. Saka. Eze. Calafiori. Pura Calafiori. Oblak. Funny thing, said teacher alikuwa na skip room yetu somehow. Nyi mlikuanga namba, nyi mlikuanga opposite yetu. Nyi mlikuwa hii side, sisi tulikuwa hii side. But hiyo side yenye tulikuwa naishi huko ilikuwa inaitwa aje extension. Wasa extension tulikuanga tunaponea ponea. But sasa nayo shida ya extension ilikuanga mkibambo mmebambo. Jua kukuanga na exit, kulikuwa na exit moja pekee. Hii ya common, ilikuwa inaitwa common room. But wale wase wenye walikuwa main house wangepanda waende na ile njia ya nini? Wangeenda wapandie Simba, wazunguke Simba, washukie hapa kwa hizi stairs za extension, wafike. Hiyo ndio ilikuwa advantage ya wase wa main house. But sasa disadvantage ya main house, huko ndio kulikuwa kunaanziwa kila saa. Wase wa nini tulikuwa tunaponea. I will say statistics, najua Morgan is our numbers guy on the channel. But ningesema kama 80% of the time Amode walikuwa wanaenda main house. By the time wachangamsha wasi wa main house, si tushachangamka, tusharauka. But kuna time nilijipata nikikaa Woodlands msee. Simba Woodlands. Hey bro, nilikaa huko 1 week nikajitoa. Si nilikaa hiyo base 1 week. Nikachoka msee. Griezmann. Simeone anakata. Griezmann. Ref bana. Ai. Rice with a very good slide tackle. It's a good tackle by Rice hapo. That's a good tackle. Ryan Apura. Bana, niliona video ingine ya Rice akijifanya he is scanning the field. Wacha niwaoneshe. Man, very disappointing man. Just stick to what you know.
Just stick to what you know, mse. Usijaribu kutuconvince ati we ni mnoma. Wacha nionyeshe video ya Rice akiscan. Very depressing, man. Sasa shida wanani huyu anapost YouTube? Anipaste Facebook. Psychology in action. Unataka kuniambia hawa watu wanasema this is good scanning. Hawajai watch football. Mse mwenye amemeki post ajui football. Unataka kuniconvince that they are supporting that? Wacha niuoneshe difference ya scanning between Rice na between Xavi. Acha niuoneshe. This is even a better video. Wacha ifungue, iko TikTok though. Wacha niuoneshe difference ya trying to convince everyone you're a good footballer and actually being a good footballer. Angalia hii. Tutumie gani? Ebu angalia. Spot the difference between these two. Angalia Rice na angalia Xavi. Rice anafanya nini? Ati Rice sasa ana scan hapo. Does that count as scanning? I know. Msijaribu kusema ati I'm saying this because I'm hating, but msini convince ati that is scanning whatever Rice is doing. He's adjusting his neck. Furthermore, even hana hata ball on his feet. Mbona anaangalia ni kama anaogopa ama analipishwa? Mtoke hapa nyinyi wase wa Arsenal. Uzuri wa extension hungeonekana ukitumia wewe. But sasa nyinyi unamaanisha exit window, exit nini, emergency exit zote? Juu nyinyi wase mwenye mlikuwa hii side ya mbele, wase mwenye mlikuwa in front of the house, mngepatikana in a way. Kuna venye nyinyi mngeonekana. Sisi wase wenye makeja zetu zilikuwa hii side ya nyuma. Sisi tulikuwa na nini? Si unajua hiyo, sitaki kuji nini? Sitaki kucommit perjury. I don't want to put myself in trouble. But I know you know what I'm saying if you are there in that institution during those days. Wase wenye tulikuwa hizi keja za hii side ya nyuma. I know you know. I know you know the emergency door zetu. Rice has been getting his own Xavi edit for na kuna wase wako convinced that hiyo sasa ni yeye he's scanning and Rice ana scan. Wow. Unaona venye Rice ana scan? Si uwezi ni convince. Uwezi ni danganya. Hata si kuni convince because that is, you're trying to lie to me. Koke amekuwa taken down by naitwa Ajumse. Corner for Arsenal. Alafu kulikuwa na mti. Nakumbuka hiyo mti ilikuwa hapo. But hiyo mti ilikuwa huko karibu na Cube 1. Ama by the way juu ungetoka uende nini ucheze na Cube 1 pia. Kulikuwa na mti kubwa. Alafu wall ilikuwa by the way kulikuwa na wall yenye unakumbuka hizi details. Enyewe unakumbuka hizi details. Mimi sikumbuki kulikuwa na wall. Singekumbuka kulikuwa hadi na wall as a matter of fact. Singewahi kumbuka kulikuwa na wall yenye encroach. Yenye ilikuwa offside. Corner for Arsenal. Ref anasema ngoja, acha kwanza tusimamishe. Tuongee na hao players. Scam corner, please, football gods. Scam corner. Thank you. Scam corner, please. Scam na nini?
wasiscam na kona, please, football gods, please. Jana mlituumiza sana mkifanya Man City draw. Sasa ulijipata aji Woodlands na ile time wali reshuffle rooms heading into form 4. The good news ni nilipelekwa room 1. Nikabaki. Sasa hiyo time ndio walini mess up. Hiyo time ndio walini mess up. Hiyo time ndio walini mess up wakanipeleka Woodlands. Nakumbuka tulikuwa hadi Dulu alikuwa Woodlands. Alafu hiyo base ilikuwa tu yani ni prison settings tu. Sijui venye naweza yani ilikuwa inakaa tu base tu ya masofara tu. Hii ni base ya wase wenye wanasafa sana. But nilijiredeem. Hapo sasa hivyo sasa nilitokanga Woodlands ndio nikaenda nini? Nikaenda keja sasa za makapu sasa. Sasa hiyo nayo ilikuwanga noma sana sasa. Unaimagine mimi nimekaa extension for almost 4 years. Alafu nimechukuliwa nikaenda ile keja ya house captain. Hiyo ndio keja ya kwanza ukiingia tu house hivyo. Keja ya kwanza unaona ni hiyo hapo. Sasa hapo pia life ilikuwa difficult. Ili take some time ku adapt to that one. Gabriel off target. Hapo pia ilibidi ni adapt to that lifestyle ya hapo. Although sasa advantage hizo keja za makapu ilikuanga mode hakuanga anachangamkia. Mamode wenye walikuanga wanaanza hapo ni wale mamode roho chafu. Ama bahati mbaya kama sasa mse kama Panyeza alikuwa anaanzia hapo juu, ni wale wase wenye ni roho chafu tu like through and through. Ni wale tu wase filthy. Ama sasa noma ingine ingewapata mkiwa hapo ni mmedoze masaa ya kuamka imefika na hakuna mse ameamsha na house mzima. Ndio mode angekuja hapo aingia aulize hata nyinyi mmelala na nyinyi ndio mnaamsha watu hapa. But normally kama ni zile situations zenye wase wameamshwa but hawajatoka house mapema, mode alikuwa anakuja tu kama amepita ameishia. Lukman we ni fala sana. Mbona usicheze venye ulicheza against Barcelona? Mbona usicheze venye ulicheza against Barcelona? Kwenda huko. Woodlands ilikuwa inakaa vile inataka, but heri za Simba za zile housing zilikuwa opposite. Ilikuwa inakaa sasa za Simba zilikuwanga better than za nini? Than za other houses. Na Chita ikuanga nayo funny enough. Chita ikuanga nayo kwa sababu nini ilikuwa imejengwa hapo. Ile room ilikuwa inaitwa aje, conference room ama ilikuwa inaitwa aje? Panyez alikuwa HOD wa kama definitely. Alishikilia hiyo streak from the first day niliingia shule hadi the last. Yeye ndiye alikuwa ule mode mwenye ni roho chafu kabisa. Alishikilia, nakwambia the day niliingia hadi siku yenye nilitoka, yeye ndiye alikuwa number 1 kwa hiyo ranking. Hakuna mode alimtoa hapo. His reign alikuwa na 4-year reign. He had a 4-year reign. 20 minutes. Bado your Chris. Hank got taken down. Saka and Yokres ran into each other. Panyez, chana Panyez, bro.
You can't judge a fish by its ability to climb a tree. Aya, mpira nakuja kwa Lukman. Unajua mi na kitu moja najua, Ben White yeye ndio shimo hii team. Si unaona Lukman venye anacheza kama fala. Anacheza ni kama ni kama akona nini hapa. Ni kama ameweka jaba hapa kwa mdomo. Kazi yao inakuwa tu kutana hapa against Barcelona. I'm pretty sure Atletico wanataka tu kutulia. Wa absorb tu pressure. You will be sure the first 30 minutes Arsenal will be trying to lakini sasa shida ya Atleti pia hawajui ku-maintain possession. Wanapata ball wanakuwa too eager to do what? To attack ama to pass it. Funny thing despite hiyo effort yote hakuwahi pata, alikuwa na hata zote. Though it's an Schadenfreude zone. Ryzen anaambia mafans second corner for Arsenal. Taken shortly. Eze. Skelly. Saliba. Siliba ana crossball to nani? Galiba ana crossball to who? Kuna mtu hapo to apply the finishing touch. But sasa tuseme Arsenal fans mkiqualify leo, who would you rather face in the final? Who would you rather face? Bayern ama PSG? I will say, mi nikiwa au ningesema nani? I still think both teams ni weak in terms of set pieces. I still think both Bayern and PSG, they are very weak in set pieces. I'd fancy myself, bro. Hata mi I will fancy myself against Ben White, bro. Najua ina sound comical. But the fact that Lukman anakaa ni kama he doesn't know what he's doing, very concerning for the haters. Just see kama haters, we just want them to do what? So huyu mtu, unajua kuna watu very weird. Wacha nikuje 1 minute.
Lorente. Aya, Lukman unafanya nini? Lukman is not. Bayern is much better in set pieces. Alafu they have big. Yeah, therefore. Oh, by the way, akina Vitinha, akina João. By the way, but of the two teams, which team do you think inaweza overwhelm Arsenal in terms of attacking power? Is it Bayern ama is it PSG? Ama both ziko so close, but if you are told to pick one, which attack is better? PSG ama Bayern? Especially when playing against Arsenal. Lukman anafaa kuwa ameanza kumgeuza kama chapo moto. Ndio nashangaa what Lukman ni kama hajapoa memo or what is going on. I think I had underrated PSG's at academy, nilikuwa nimewa-underrate. Na nashangaa mbona nilikuwa nimewa-underrate na hao ndio the current champions. Hata hiyo against Bayern nilikuwa nimedhani Bayern watakuja tu the storm over the. Nilikuwa nimedhani Bayern have a better attack. Maybe kwa sababu tuliona we watched Bayern against Real. So perhaps tulikuwa na bias towards Bayern. Maybe that's the reason. Na Calafiori anajipata in central positions, outside the box that is. Hiyo position yenye Calafiori anapata ball, Eze akipata hapo, he can easily cook up something. Question about City, yeah. What do you think after yesterday's game might have played? Who do you think? Black anachukua. Who do I think might have played his final game for City? From the starting 11, ama the players that got a chance to play. Haaland hapana, Semenyo I don't think so, Doku I don't think so, Chaki hapana. Foden nimeona kuko na contract talks. I don't think kuna mtu aliplay his final game for City yesterday. I don't think so. Maybe unaweza sema nani? Unaweza sema Nico Gonzalez maybe. Maybe Nico, but me siko sure about that Man City watauza Nico Gonzalez in the summer. Unless Rodri extend and then Nico Gonzalez akue like hakuna haja sasa ya kusign for them, but sasa unaona hiyo ni if. Hiyo ni a very big if, ni if Rodri size. Kwa wenye walicheza no one. I don't think there's anyone. Like in terms of having a poor performance. Bado siko convinced there's anyone. The only player mwenye hakukuwa angekuwa ni Rodri. Wengine wote I still think ndio our best players for now. I don't know. I know jana performance ilikuwa very poor from Gehi, Husanov, whoever's.
But I still think how ndio our best players now ama in the present. I don't know kama hii ina come out clearly. Ai, Arsenal pia wanapenda penalties. Naona tu ni pena tu wanataka. I think Nico mgani, Nico Gonzalez ama Nico O'Reilly. I'm hoping unasema Nico Gonzalez. But Nico Gonzalez ako hapo juu Rodri hayuko. Sijui kama we are seeing it the same way. If Rodri angekuwa, Gonzalez hangekuwa. Same thing in semifinal ya FA. Nataka kuniambia Arsenal wanataka kupiga na pia na nini kama ni msewa kushinda complain. By the way, thanks for fixing the chat. Bro, unajua the weird thing ni sija fix anything. Hakuna kitu nilifix. As a matter of fact, kenye nilikuwa nifanye sikufanya juu nilikuwa nafanya ni uninstall this app and then I install it afresh. Aya, eze, poteza mpira eze. Foul for Atleti. Acha nitumie the second nini TV ile ingine haifanyi. Nico Nunes. I still think we need a fullback, a right back. Hiyo hata siwezi. I know tuko watu wako like in this hyper wanasema Nunes. Mimi siko convinced bado. I will be more comfortable kama tuko na a proper fullback. Jumi najuanga Nunes, he is prone to a mistake. Watu watasema you are being unfair to him, amekuwa akifanya poa. Strange. Ni strange. I didn't even change anything. Nilipata tu inafanya tu yenyewe. Gyökeres anatoa ball nje. Time iko mbele kidogo. Iko sawa. That's a relief. What's a relief? Bana Atletico wako down. Guy. Hata hawajatoka into their shells. Bado wako in the hawajaland even one glove on Arsenal.
Maybe it's just me, but naonanga oh, black. Maybe it's just me, but naonanga celebrate clearances ni cringe, especially early on in the game. By the way, early on in the game, I make sense. Yeah, 42 minutes in. Alvarez. But nimeona, by the way, nimeona news za Liverpool might come in with a 80 million euros offer to Barcelona for Jules Kounde. Take it. Take it. Take it. Let me think clearly, by the way, but impulse yangu inaniambia take it. 80 million for Jules Kounde. Jules Kounde anacheza right back. Unajua sasa pia lazima ukuwe na answers za if you sell him, nani atacheza hizo minutes zenye amekuwa akicheza, na whoever gets to play in place of him, is he good, is he better than him, and ama is he below him? So I think it's a good deal, but tunaweza baki na a very difficult question in terms of nani atakuwa anacheza hiyo right back sasa. Nani atakuwa anacheza hiyo right back tukiuza Jules Kounde? I know this season hajakuwa akicheza hapo. Kumekuwa na Eric Garcia, kumekuwa na Araujo. Yokres. Bana wamescore man, fuck. Man, niliwaambia huyu Oblak in goal hapana. Ule goalkeeper wao Muso ni better. Sasa ni hivyo, hii game ishaisha hadi. Huu Oblak hapana. Anakuwa caught in no man's land. Anajaribu kurecover. Saka yuko offside. Oblak, shame on you. Shame on you, Oblak. Unapewa ball, una save ball, unaweka tu ball hapo mbele. Hiyo hii itaisha hata tu nini. Atletico hakuna kitu anaweza fanyia Arsenal. Siku ya Atletico ilikuwa last week.
Hawawezi Atletico. Kama walipigangwa 4-0 in the beginning of the season before hadi wakuwe na pressure. Sasa ndio nataka kuniambia ati wata turn up. 80 million for Kunde, I'd take it. Mtaendea Fresneda or other fringe right backs in the league. Hii itaisha hivi. Hata sidhani watascore another goal, funny enough. Conceding so close to halftime is almost demoralizing. It's demoralizing. Hata si almost, it's demoralizing. Hata unajua the worst part ni nini? Hata si Atletico wako na hata one shot on target. Hawana hata one shot on target. Hawana hata one shot on target. Unajua, do you know what that means in terms of football? They only have 2 shots. In the 8th minute, in the 11th minute. Since the 11th minute, Atletico hawajakuwa na hata one shot on target. Achana hata na target, hata one shot hivi. Hata one shot since the 11th minute, meaning tumeplay football hadi dakika ngapi? 46. 46 minus 11, hiyo ni 5. In the last 35 minutes, Atletico hata one shot on target. Hata achana na on target. Hata one shot hawana. That's who we are counting on, basically. That is the kind of team we are counting on. Alafu sasa, to make matters worse, wameconcede. I wish tunaweza, unaona venye watu huwa wana sim match. I wish tunaweza sim hii game tu. To fast forward the next 1 hour tujipate tu game imeisha. Hata tukienda tupate game ilisha. Tuende tu tupate tu the end result. So demoralizing. Ayo game Atletico wanabo. Na ndio maana hata nikuanga najua watu watasema juu ulikuwa na support Barcelona ndio maana huku wangu unataka. Sikuanga nataka Atletico wafike places kama hii. Juu hawawezi. Atletico walipigwa na Real Sociedad kwa Copa del Rey final. That is who they are. Kazi ya Atletico inakuwa tu kuharibu kila kitu. Kazi yao ni kuharibu tu, kudisarrange everything. Tusimulate hii game. Mtupatie results. Give us the final results. Hakuna haja tukae hapa we waste 45 minutes of our lives zenye hatutawahi pata ever. Watching Atletico try to do something that it's beyond them. I hope Simeone, you show your players this clip of me dissing them this much during halftime. Ndio watokee second half they do something. 0 shots in the last 35 minutes. Champions League semi-final. Champions League semi-final, second leg. 0 shots in the last 35 minutes. Watu wenye mnasema ati I'm hating on the Atletico juu walitoa Barcelona. Hata si Barcelona. Kama kungekuwa na another exciting team in place of Barcelona, hiyo ndio ningesupport. Juu nilikuwa najua hao frauds ndio kazi yao. To stink up the place. Waliluzingi kwa Real Sociedad, bro. Atletico walikuwa na chance ya win trophy on that day against Real Sociedad. Na walishindwa. Na si ati I'm saying Real Sociedad is a bad team, but huwezi expect Real Sociedad isumbue Atletico. Na Atletico, they ended up losing that final. So unataka kuniambia ati they will do something against Arsenal?
train like never before with Peloton. A Peloton, how much? We see if we can buy it. Na vile that Basque team has been exactly na walifind a way ya kubit this Atletico team. Na unajua the worst thing ni nini? How Atletico ndio walitoa Barcelona kwa both cups, kwa both tournaments. Walitoa Barcelona kwa Champions League, walitoa Barcelona kwa Copa del Rey. Wamecost Barcelona 2 trophies this season. Zero shots on target, hata si on target, 0 shots in the last 35 minutes, 0 shots on target in the first half. Na ni Champions League semi-final. Bunch of twats. Atletico Madrid na Tottenham ni the same. Hakuna difference. Waste of my time hapa. Siwezi imagine Arsenal wanaenda kufika Champions League final, league iko on their hands. We have to do a self reflection. Sisi kama football fans. Au Atletico wanakuanga Tottenham's Hotspurs Madrid branch. Au na Tottenham ni the same. Ni venye tu difference au branch yao iko based in Madrid instead of North London. Oblak pia aliisha. Au neza hate on our players wa Atletico the next 45 minutes hapa. Neza zima hii TV na ni hate on our players wote one by one. Oblak aliisha, sijui anamchezesha ya nini. Na venye ule goalkeeper mwingine amedo so well in the last few games. In the 2 games against Barcelona, they played with Muso. Pia the other 2 games in the Copa del Rey, the same thing. Alafu Simeone na akili yake ndogo ya kutaka kukua defensive, anaweka Oblak. Kwanza uzuri naona Joan Muso is Argentine. Naona he's an Argentine player. I'll be back in 5 minutes.
Let us gather the little energy we have and try and make sense of the second half. Oh, Atletico bana, do something. At least do something. Do something, Atletico. Hata kama hamta win, just try and make it exciting for the people watching. I'm a lose ball, Atletico. Just toothless. Do something, Atletico bana. Hamja land even one punch. Good one by Alvarez. Lookman. Alvarez. Natolewa. Bana, hiyo si foul bana, ref. Huyo Chris anatoshana hivi but anaanguka ni kama a house of card. Let us have hope. If we have hope, that maybe they'll do something. Sasa shida hii the new timer, the old, unajua sasa revert to the old timer. Guy. Ruggieri ni Ruggieri ama ni Pubil? Pubil anafika kwa box. How did this scam artist beat us? Enyewe pia Barcelona, we are not as good as we think. Perhaps we are not as good as we think we are. Unajua the worst thing ni gani? Unajuanga the worst things as watching football ni gani? Ni ile game yenye unajua hapa hakuna kitu yenye inaenda kufanyika ya maana, and then hiyo ndio kitu ina happen. Hizo zinakuwa the one of ni kama games za last season za Man City, first half of the season. Hata si first half, ni season yote tu Man City. Una watch tu ukijua nimekuja tu hapa just to have a bad time. Ile yenye unajua tu I'm just killing time waiting for them to score. Na the worst thing ama the weird thing, hiyo ndio feeling yenye nilikuwa nao even during the FA Cup final against Crystal Palace. Griezmann anapata ball tu, the first thing anafanya ni kupura. Hata si kupass, anapura ball. Mse kama yeye ndiye anafaa kuwa na the biggest composure hapo. Yeye ndiye anapata ball, anapura tu. Hiyo zipiana kama foul. Gabriel, grow up. Back to the trauma. Hata before the FA Cup game against Crystal Palace last season, nilikuwa tuna hiyo feeling. Nilikuwa hapa, tutakuja tu tukae na ball on the edge of the box, tukae na ball, Crystal Palace wapate counter, they score. Na hiyo tu ndio kitu yenye ili happen tu hivyo exactly. Hakukuwa hata na even 1 degree of me saying we will even score.
Saa zingine football inakuwa very bad. Sina nawambianga nitaswitch niende kuwatch tennis, mnadhani it's a joke. I don't think kuna sport yenye inaweza kudemoralize kama football. Ay, amepata open net. Simeone anapata open net. Anapata open net, ana fumble. Ay. Oh my god. Kukast. Angalia. Anaenda kujifanya yeye ni Messi. What? Hapo ndio ulikuwa upige ball msee. Hapo ndio ulikuwa upige ball. Mbona unaenda kutouch tena ball na net iko open? Sasa Pubil, wewe hata hujai score even a single goal. Pubil has never even scored a goal in his entire professional career. But Saindi anaamua, let me shoot from outside the box. Let me shoot from outside the box 30 yards away, 35 yards away. I'm going to shoot from here today because I woke up feeling good today. Such a waste. Unaona wale watu wenye they don't deserve to be here ni Atletico Madrid. They don't even know what to do with such a situation. They've just found themselves here in the semi-final. They don't even know what is needed at this level. I'm such a hater and I love it. It's too big for them, this level. Sasa they will find watafanya Arsenal wafike kwa final. Aya, gawa Lorente. Gawa. Man, Griezmann unacheza aji leo. Angalia Lorente. He doesn't even have an idea of what is going on. None of them do. Mbona sioni akina creative? Nani hawezi eka creative players ni kusema nini kwa Simeone? Sai Saloth na Baena wanafaa kuwa huko wana warm up. Angalia Griezmann, trash! 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 "53 minutes in, it's ni pure to trash from Griezmann. Everything he's doing is trash." Angalia fala mwingine anapoa chance ya kucross ball hata afanye anything. Man, how they don't level, it's too big for them. And I think UEFA as an organization, they need to be aware of the frauds that Atletico Madrid are. Atletico hawafai kuwa napita round of 16. Na wakipita hiyo chance yao inapoa to other opponents. Alvarez pekee ndiye anajaribu. Angalia how many Atletico players are in their own half and they are losing by 1 goal.
half of the 3/4 of the team is in their own half. Hawezi pinpoint nini Arsenal ikae on their own box. Kwanza Salot Barca kila. Kwanza nashuku Salot anawezaenda Barcelona. Hiyo ni foul on Gabriel kweli guys. Hapo Gabriel amekuwa fouled kweli. I don't think Gabriel amekuwa fouled anywhere. That's a foul on Griezmann, man. Sidhani hiyo Gabriel amekuwa foul. Salot anaingia, wametoa nani? Utaona wametoa nani? Wametoa nani? Wametoa Alvarez. Ongoje uone venye sub za nani zimekingi sense. Lukman Simeone Lenoma. Lukman, we pia we you are such a trash. Such a waste, man. Kwanza first leg uli waste chances mingi sana. Doing nothing. Mse nakwambia hapo hiyo si foul. Gabriel amedive. Hiyo si foul on Gabriel clearly. It's not a foul on Gabriel. Eze pia anashukishiwa daraja. Odegost anaingia. Ukiona ameweka sasa wale frauds wake wa kawaida, hata Ateta ameanza kukaza sasa. Saka acha kulimp bro, toka kwa uwanja. Saka ana limp nini sasa? Ana limp nini gimmick? Hincapie on could work for us. Hopefully. Msebu imagine Odegaard akilift the trophy mse. How sad is the world going to be? Ati Odegaard ndio captain anainua trophy. Hivi. Itakuwa very depressing. Odegaard, ebu imagine Odegaard ana lift the EPL trophy. Heri hata Fernandes sasa. I know I don't like Fernandes, but heri Fernandes. Fernandes akona at least more talent. You can see. Odegost. Wacha hata nisikize ngoma. Meongea sana. Wacha hata niache. We imagine Odegaard lifting the trophy. Manze football itakuwa imefall off sana.
Nikiona umeprefer Fernandes na it's bad. It's ai. Na Griezmann anafanya nini? Surely. Kuna mtu anaona anything Griezmann anafanya? Mse, the whole game Atletico Madrid have only one shot on target. 60 minutes in. We've watched 1 hour of football. Atletico Madrid wameland only one shot. Champions League semi-final. One shot in 60 minutes. Barcelona, you're not as good as you think. Come on, these frauds defeated us. We need to think. We need to do something about ourselves. We need to rethink. We need to rethink where we think we are in life. These frauds walitushinda aje. Man, this is so disheartening. This is so disheartening. Baena off, I think watoto Griezmann. His last ever game for Atletico Madrid in the Champions League. Yeah, last chance for you, Griezmann, on the set piece before you are substituted. Poor cross. There's nothing even to commentate on. So depressing. Nico, so depressed. There's even nothing to say.
The only thing naweza shinda nikiwaambia ni time. 65 minutes on the clock. Naletewa Yokres na miss. Pata chance safi sana hapa Yokres. Hiyo ni that's a good chance. That's a good chance by Yokres. Hey, Hinkapi amevuruta cross. Ay. Hiyo ukipima tu on target wase, tuongeeni ukweli. Hiyo upime tu on target, sini uko ndani. Hiyo ukipima, tuassume tu upime tu vizuri. Between the two posts. Siyo ni bao. Almada wameingia na nani? Pia Almada anaingia, creativity iko hapa. Ref ni wa Arsenal. Ref ni wa Arsenal. Huyu referee ni wa Arsenal. Referee we ni wa Arsenal clearly. There's no, hiyo si foul on Lewis Kelly. Lewis Kelly knows what he's doing by not jumping fully. Wametoa hadi Alvarez. Hakuna bao wanafunga. Hakuna bao wanafunga. Kama wametoa Alvarez ni kama kazi imeisha. Season is over for Atletico Madrid. Kama wametoa Alvarez. Nah. Kama wametoa Alvarez, guys, go to bed. Let's just switch off everything and go to bed. Because we will be sitting here and now waiting for the Arsenal goal. That is all we are doing today. Kama wametoa Alvarez, that is what we are doing. We are sitting here waiting for Arsenal to score. Kama wametoa Alvarez, hakuna kitu wenye we are expecting to happen. Msi expect hata bao hata moja from Atletico. Before Alvarez atoke, chances zao zilikuwa 5%. Sasa sahi ni 1. Sahi sasa we are sitting waiting for it to be 1-0 ama waiting for Arsenal to score. Atleti hata hawajui kwenye wanafaa wapeleke ball. Hawajui kwenye wanafaa wapeleke ball in the first place. Hawajui. God. Atletico don't even know what to do with this situation. Kuna kijana nakaa hapo, he's very young. He should be sleeping considering I'm thinking kesho he has school. I think that young man has school tomorrow. But I know Kuko is 3 hours behind, so probably in the time range ya 8 p.m. Okay, 8 p.m. It's 8:30-ish. So maybe alalangi 8:30. The lady other, they don't even know what to do.
Oh my god, mbona wana cross ball? Mbona wana cross ball against Arsenal? Mbona wana cross ball? This is so unfair to me. Like Arsenal ni the best set piece team in the world. See, in England, in the world. Wako na Salah peke yake kwa box, but Llorente anasema the best option here, let me just cross the ball. That according to the football IQ I have, Salah is the only player in the box. Arsenal is the best team when it comes to set pieces, so let me just cross the ball. That is the football IQ ya Marcus Llorente, namwambia hivyo. That is how brilliant he is. Such a waste of our time. So we are just sitting here hoping ikue 1-0 ama Arsenal to score. Na bahati hata Arsenal wametoa heavy hitters wao. Kama wangebakisha Eze na nani on the field with the amount of spaces that Atletico is leaving. Madueke na yeye anaangukanga. This season kama unaweza come up na compilation ya Madueke falling and the ball gets out of play ni mingi sana. I'm pretty sure you will have more clips of him doing that than of him scoring. I wish Barca got through. Zubimendi on. I still can't believe this Arsenal team is Budapest bound. They are. They are. Whether we like it or not. And I don't even see a chance of anything happening. Maybe one of them does a stupid mistake. Na hata wakimake a stupid mistake, I'm not counting on Atletico being there to capitalize on the stupid mistake. Unless one of the Arsenal players ajipige on goal. Hakuna chance ya Atletico to score tonight. Acha tuone Almada. Baena. Corner. God, si kukwe tuna deflection 2-1-1. Unajua sasa nao Atletico wakifanya makosa wa score tu hivi. The amount of panic enye Arsenal watapata. The amount of panic enye Arsenal watapata. We have never seen it before. Something to happen to Atletico wa score. Oh, kwa set pieces now hawezi. Kwa set piece hawezi. Hawezi score a set piece against Arsenal. So they have to come up with a different formula. But bringing on Salah could help. Yeah, but see, ningetaka bado creativity ya mtu kama hata si creativity, attacking threat ya nani kuwe hapo. Ya nani mse wa Argentina. Naitwa aje this number 19 guy. Alvarez akuwe hapo.
Atletico hata don't even know what to do. They are not used to having such high possession against against top teams. So they don't even know what they are supposed to do. Oh my god, mbona wanashinda cross ball? Wacheni cross ball. It's the worst tactic. Na venye Arsenal ni haram team. Cross ball wapate ball, goalkeeper anaenda chini, defender anaenda chini. Ai. Eka tu pressure on the edge of the box. Gabriel is criminal. How did we allow this team fike hapa? Una Madueke atoe ball nje. Adheleti hata hawajielewi. Angalia kitu Oblak anafanya foul. Haya, 79 minutes in. Nice one Almada. Sasa Salo twende unacheza kama winga surely. Nice one, nice play by Salot. Usi-cross. Usi-cross. Weke pressure. Weka pressure hapo tu hivyo. Aya, rudisha nyuma Lorente. Usi-cross. Sasa hawasikii. Wacha kushinda cross. Eka pressure tu hapo nje ya box. Kuna mtu tu ata get out of position and then you will make the sneaky pass. Hakuna fullback ile pande huko juu Atleti. Pass ball faster. Attack. Saloth. Fuck off Lorente. Fuck off. Lorente alichezanga tu game moja vizuri in his entire career. Ile game yenye walishinda 4-3 at Anfield. Since hiyo hakuna kitu anafanyanga. They just pay him wages to waste time.
His entire career inaweza kuwa tu summed up by one game. 4-3 at Anfield for Atletico Madrid. Bana Gyökeres amesumbua defenders wa Atletico mbaya sana. I don't think unaweza poa red card for that. WWE Raw. WWE Raw. Set piece for Arsenal. Cross ball. Kuna mtu. Llorente only playing one good game is crazy, but true. It is true. Hakuna kitu ingine unaweza mcredit to doing. He doesn't do well for his nation. That is the only game yenye unasema Llorente you did. Hiyo peke yake against Liverpool ilikuwa 2019 ama ilikuwa COVID year. 4-3 at Anfield. Ni hivyo, kitabu inaishia hapo. The end of the story. You watch WWE. Nimeona hapa WWE Raw. Nilikuwanga na watch. Lakini sasa those are many years ago. More than 10 years ago nilikuwanga na watch WWE Raw. Naenda kwa cyber. They ban a disc for me ya WWE Raw. But nilikuwanga msemo I used to prefer. Nilikuwanga Raw ama SmackDown. Sikumbuki. So they go and ban a disc wananiuzia. I watch it. Inakuanga kama 2 hours. 1 hour. Iyo event mzima inakuanga kama 2 hour to 3 hour video. Ama sijui tutaita aje. Yeah, that one. Na najuanga WWE Raw ni ya Monday. And then SmackDown ilikuanga ya lini. Thursday ama Friday, sikumbuki vizuri. Ungesema Llorente angeachia hapo noche. Aliachia hapo, si angeachia hapo, aliachia hapo. If he retired on that day, wangemweka kama legend wa Atletico. Wangemjengea statue as a matter of fact. That is how good hiyo performance ilikuwa on that day. Since then, tumekuwa tukienda downhill. How is it possible that peak yako as a footballer is one game? Ona hadi analemewa kudefend against Martinelli. Anaprove point yangu even more. A corner for Arsenal. Friday night SmackDown. SmackDown ya Friday night. Ryzen anachonga. Naletwa deep. Gabriel anamiss. Friday night SmackDown. Game ndio nilijaribu nje kucheza ikanishinda. Game ya WWE. Ya wrestling in general. Nilijaribu, hiyo ilinilemeanga. Juu sikuanga na understand. Sikuwa na understand hizo nini. Zinaitangwa aje? Zinaitwa aje hizo? Kuna submission. Kuna wana submission na nini ingine? Aya, hatari. Saloth.
Salot chance imekuja kwake akawaste. Salot, hiyo ndio ilikuwa chance. Hiyo ndio ilikuwa chance. Hiyo ndio ilikuwa the first time yenye Arsenal's defense ilikuwa stretched. Hiyo ndio ilikuwa the first time yenye wamestretch defense ya Arsenal. Salot amefumble it. Heri huyo Xavi Simons. Sasa naye Xavi Simons ni conman mwingine. Huyo alipick during his academy days. Ayayaya, Salot man. Completely miskicks the ball. Arsenal fans on the edge of the seats. Salot, ndio. Now hawajui kutake advantage sasa nye Atletico wako. Sasa nye Arsenal wako stretched. Almada, good first touch. Eka pressure mzee. Angalia hawa madoanzi wa Atletico. Ni mafiata wote. Ni venye hata saki kutumia words zingine. Leo I'm very calm with the words I'm using. Ingekuwa against Barcelona angeeka tu one touch. Uko juu faster. Usikross. Na we defender songesha line mbele. Sasa defender wa Atletico wamekatalia kwa semicircle. Defenders wa Atletico wamekatalia kwa semicircle bro. Hawajui the more mnaenda mkiattack, the more mnaenda mkisongesha line mbele. Wamekatalia hapo kwa semicircle. So inafanya it makes it difficult for them to get those quick balls into the wingers ama our players wako in those positions in between the lines. Achana na Odegaard aende, usimfaul kuwe foul. Sasa defend. Odegaard. Pass ball kwa midfield bro. Man, hata Atletico wenyewe wana waste time, unazidhani yao ni players wa Arsenal. Sasa hii foul ingekuwa alishapiga kitambo sana. Wangekuwa alipiga free kick kitambo sana. Man, this is such trash. This is such trash football by Atletico Madrid. Fuck them and everyone else. Mwenye anaweza wa support. I hate Atletico so much.
hakuwa wanafaa kufika hii position. I know I don't like using your word ya they deserved ama they didn't deserve, but how they didn't deserve being here. It is so unfair. It is so unfair that watu wenye wana play such poor football wame go this far. It is so unfortunate. It is so, and Barcelona, we should be embarrassed that hawa watu walitupiga. They've only scored 1 goal. Na najua watu watakuja waseme, but Barcelona defense yenyu si poa kama ya Atletico, si poa kama ya Arsenal, so hamwezi ndio maana mliconcede. It is so disappointing. It is so disappointing. It is so disappointing. Sikumbuki when was the last time Barcelona ilitolewa na someone who went on to win the tournament? Back in 2020. Back in 2020 by Bayern Munich. Ni kila time tunatolewa na mtu mwenye they are not good enough. Juu last year tulitolewa na Inter Milan when they went to hold 5 goals in the final. 2024 tulitolewa na nani hata sikumbuki. But najua si Real Madrid, juu Real Madrid ni walienda kuwin. 2023 Man City ndio waliwin. Man City hawakucheza na Barcelona. Barcelona were fucking around in the Europa League that season, I think. 2022 Real ndio waliwin. Barcelona haikucheza against Real. 2021 Chelsea ndio waliwin. Chelsea hawakucheza against Real. So 2020, so in the last 5 years tumetolewa na teams zenye hata hazikuenda kuwin the tournament. That is so disappointing. Inamaanisha tunatolewanga na teams hata si good enough. Hata sidhani kuna timu imetutoa ikaenda ikafika final. Last year, okay, Inter last year. But pia walienda, the fact that walienda final waka hold 5 inamaanisha sisi ndio we make it so easy for our opponents. It's so unfortunate. I fucking hate it so much. Manata hawajui kenye wanafaa kufanya. Hawajui Atletico wanacheza venye Arsenal inacheza msee. They are playing, unaona venye Arsenal they are just kicking the ball anywhere. Atletico they are doing the same thing. Calafiori yellow card. Atletico wanacheza ni kama they are the ones with the 1 goal lead. They are just kicking the ball about. Isha. Calafiori anasumbuana nini sasa? In the Arsenal bench. Isha.
Mimi I'm not sad at Arsenal wamefika. Mimi hata I'm not concerned about Arsenal. I am concerned about the fact that hii team inaitwa Atletico Madrid yenye imecheza this poorly is the team that eliminated Barcelona. That is the worst part about this semi-final ya Arsenal na Atletico. I don't think Atletico wamekuwa good enough at any particular moment. I don't think so. I don't think they have been good at any particular moment against Arsenal. But hao ndio walitutoa. Very depressing. As a Barcelona fan, it is very depressing. Na inafanya hata nakuwa concerned. How did they score the amount of goals they did against us? How did they score those goals against us? How poor are we defensively that Atletico Madrid when you wame struggle this match leo, they scored ni 5 goals ama ni 4? How poor are we defensively that they scored those amount of goals against us? 3 goals. How poor are we defensively? Na unajua the worst part ni nini? Walikuwa hata na better chances during the time they played against Barcelona. So Barcelona defensively, inamaanisha defensively Barcelona we are very poor. It means defensively we are very poor. It means we are very poor defensively. Yeah, I know we have all the Lamine Yamal, Rafinha, whoever attacking, I don't care, but defensively we are very poor. Kama hawa Atletico Madrid wame struggle hivi and they scored 3 goals against us. Na leo wame struggle this match. We need to improve defensively. Otherwise we will never come close to the Champions League. Fuck you Atletico Madrid. Amko hata mna deserve kufika hapa. Amko mna deserve hata kufika hapa. You didn't even know what to do with this opportunity. You didn't even know what to do. Hakuna hata a time yenye you scared anyone in today's game. Hakuna hata even 5 minutes yenye waliekea Arsenal pressure. Arsenal tukasema na Arsenal hapo anaweza patikana. Zero. Haya, Arsenal wamefika final sasa. Sasa unajua shida ya final, hauwezi predict final. Final inakuanga na final ni different settings. Wacha niwaambie hivyo. Najua wengi wenyu teams zenyu hazifikangi finals. But final ni different settings in terms of everything. Stakes ni higher. You can't rely on your crowd because you are playing on a neutral ground. Final ni different settings. So, hata whoever qualifies kesho, mjue chances za Arsenal bado ziko. Na si kidogo, considering how good they are at set pieces. Na hizo teams za kesho za semi-final 2, they are very poor at set pieces. Be very careful about what might happen on May 30th. Be very careful about what might happen on May 30th. Be very careful. Be very careful. Final, anything might happen. Muliona Akanji akipatia Lautaro Martinez chance. Thank God Lautaro is a fraud. Thank God Lautaro is a fraud. Otherwise tungekuwa tunaongelelea different things. Mliona Lukaku akipata hizo chances against Man City in the last 10 minutes. If he scored 1 or 2 of those chances, vitu zinge unfold very differently for us. Arsenal tutakuwa na chances kwa hiyo final. Hamwezi niambia watacheza 90 minutes bila chances.
as a person who has a lot of experience in fight, so I agree with you. Finals hakunanga haja ya kupredict. Mliona last year final PSG wakipiga mtu 5-0. Final hakunanga script. Anything inaweza. Sasa the door imefunguka, sasa anything might happen. Hakuna mtu anajua, hakuna mtu anaweza kuambia ati hapa sasa nadhani Harry Kane atakuwa na chance ya kuwin Champions League kama ataqualify kesho. PSG wanaweza kuwa na chance ya kuwin back to back. Hatujui kama hiyo itawa affect kwa approach yao ya final, kama watai approach nervously. And then Arsenal gain the advantage. It is an open door sasa. A final is an open door for anyone. Last year mliona Crystal Palace ikipiga Man City in the FA final. In the same last year mliona Liverpool ikilose against Newcastle in the final, in the Carabao. I am giving you guys these examples to show you in the final, ama in a final, anything can happen. Mliona World Cup final. I know that is one of the best, one of the highest examples that to me. Argentina 2-0 halftime. 2-0 halftime, France is down. What happened? Ungeambia mtu hii game, Argentina walikuwa 2-0 halftime, but unajua hii game ilienda nini? Ilienda hadi penalties, but Argentina waliwin. Unaweza uliza walikuwa na 2 goals in the final, in the at halftime, na game ilienda hadi penalties. What happened between 45 minutes to 120th minute? The final happened. So wale wase wote wenye mlikuwa mnadhani ati Arsenal wakifika huko itakuwa ngumu for them ati kwa sababu they are playing either PSG or Arsenal or Bayern, I'm sorry to say this to you, it's not going to be the way you think. Final ni different settings. It's a one-off game. Sasa sahi Arsenal, they have better chances. Unaona chances za Arsenal in the final ni higher than chances za Arsenal against Atletico Madrid. Mtu mwenye amewatch many finals anajua, ana understand what I'm saying. Odds zao za winning the final sahi wakiwa wamequalify for the final ni higher than chances zao za kubeat Atletico home and away. Kwa sababu final ni one off game, anything might happen. Ukiamka vizuri on that day with composure, uko calm, utake chances zako, unaweza win. And many other finals zenye naweza mention. Sasa nyinyi wase wenye ni haters wa Arsenal, we are in a very difficult position. We are in a very difficult position sasa. I am sounding the alarm. I am sounding the alarm. Unakumbuka few weeks ago ama a few knockout stages ago nikiwaambia mimi si mse wa ati wafike final wa lose itakuwa fania. Juu najua finally ni anything can happen. Sijui kama mnaweza kumbuka hiyo stream a couple of streams ago tukidiscuss ama wafike final and then wa lose itakuwa fania. Hapana. Nilisema no. Kwa sababu najua watu wakifika kwa final anything can happen. And we are ending on a depressing note. Leo we are ending on a depressing note. But the best thing ni kesho we have another watchalong. We will be watching PSG against Bayern. Another tantalizing game for us tomorrow at the Allianz Arena. Should we dare and predict it? Should we dare and predict that game? My prediction ni haitakuwa venye watu wanadhani. And venye watu wanadhani ni venye ilikuwa attack minded last week. Do we think both coaches watakuwa comfortable with doing that? I don't think so. I think both coaches watajaribu kuinstill some defensive disciplines in their teams. And by instilling that defensive discipline, mabao zitapungua. I don't think they would want to play the second leg venye walicheza first leg. Okay, maybe PSG wanaweza taka juu ndio waliwin. But pia how defensively wako in a good. Kuna time in that game walikuwa 5-1 ama ni 5-2. Sikumbuke vizuri. Kuna time wenye walikuwa na 3 goal lead. Ikapunguzwa ikakuwa 1 goal lead.
So tomorrow, expect some. I say tomorrow, today, because I'm already seeing we are 4 minutes past midnight. So expect both teams zikuwe slightly sharp defensively. But nevertheless, I think itakuwa more exciting than tonight. Yeah, so Arsenal wamequalify for the Champions League final. I think hao ndio watakuwa the home team during that game, kwa sababu wao, si Arsenal ndio walimaliza number 1 in the Champions League table, and they are yet to lose a game in the Champions League. Just to compound on how good they have been on the tournament, they are yet to lose a game. Their worst result in the Champions League this season is a draw. Ay, haters mko pahali pabaya. Haters wa Arsenal. Hey, be very careful. PSG may lose game, Bayern may lose game in the Champions League. Arsenal hawaja lose hata game moja. Meaning hata tukifika kwa hiyo final, hao ndio wanaweza kuwa favorites. I mean, the data supports them. What makes you think ati itago against them? They finished in the first position. I don't know kama ndio wameconcede the least number of goals. I'm not sure about that stat. But they haven't lost a game in the Champions League. Why would you not put them, or why would you not have them as favorites? Defensively, they are very good. You would assume they are better than anyone else in the semifinals defensively. So why would you not have them as favorites on May 30th before even the ball is kicked? I know kuko na factors mingi zinashuka zikipanda, injuries, returning players from injuries. Timber akirudi, maybe Arsenal becomes stronger because Ben White is not as good as Timber, and so on. A team that hasn't lost a game in the entire tournament in the final, I've read the script. But Man City pia tulifanya the same thing in the treble season. We didn't lose a game. We didn't lose a game in the treble season. We went on to win it. So, script haiku, it's not favoring you. Ama utasema the Arsenal gene ita kick in on that day. But I'm pretty sure hao ndio watakuwa favorites. Data inawasa, like, as in data iko side yao. So, wasee labda tuanze kusema, but eye test inatuonesha nani ndio favorite. Mwenye ataqualify leo between Bayern na PSG, but itakuwa very difficult argument for you to put up against the fact that they finished first in the league phase. They haven't lost a game in the entire tournament. Defensively, they look good. So you proving it using eye test itakuwa slightly difficult. I think they defeated Bayern in the earlier stages of the Champions League. Hiyo pia is another fact if Bayern qualify. Sijui kama walicheza against PSG. Sijui kama Arsenal walicheza against PSG. I'm not sure. Siwezi pata hiyo. Hebu tuone. Arsenal walicheza against Leverkusen. Hapana, staki za knockout. Acha turudi nyuma. Let us analyze Arsenal in the Champions League this season. I know we are supposed to finish slightly earlier. Ndio hii Arsenal in the Champions League. Wakapiga Athletic Club, wakapiga Olympiacos, wakapiga Atletico Madrid, wakapiga Slavia Prague. So they conceded their first goal in the Champions League. How many games in? 1, 2, 3, 4, 5. So wali concede their first goal in the Champions League on match day 5. On match day 5. Niliwaambia ndio maana sikuwa nataka wafike final. Angalia, match day 5 ndio wali concede the first one. Wakapiga nani? Wakapiga Club Brugge, wakapiga Inter Milan, wakapiga Kairat Almaty. Funny enough, Kairat walioscore against them 2 goals. Mnaangalia hiyo record in the Champions League. Wakadraw 1-1. Wakawin 2-0. Wakawin 1-0. Wakadraw 0-0. So their worst outcome in the Champions League imekuwa hii game yenye imesha 0-0. And mark you, if they play against Bayern, if Bayern qualify, Arsenal have already beaten Bayern earlier this season.
Obviously tumeona kenye wamefanya against Atletico Madrid. Be very careful. Haters, hey, be very careful. But listen, I will go back to point number 1, which says it's going to be a final. On that day, anything can happen. Now, anything inamaanisha hadi even Arsenal can win. That is the meaning of anything can happen. Anyway, guys, hit the like. Tomorrow we'll be back with Bayern Munich versus PSG Watchalong at 10 p.m. We will start exactly 10 p.m. on the dot. So make sure you guys, you're tuned in, subscribe, hit the notifications so that anytime we are going live, anytime we are sharing any content, you guys get the notification. And yeah, hit the like on the way out. I'll see you guys tomorrow. For now, have a good evening. Goodbye for now. And Arsenal are in the Champions League final. I know.